Next আমি চাও the last form which is the normal form, NORMAL, normal form. তো normal formত basically কি থাকে, কি দিয়া থাকে? In this form মই ইয়াতে বনাইছো, suppose this is the pair of x and y axis, this is the required line. Normal formত কি দিয়া থাকিব, originৰ পৰা এই required line টোত এটা straight line which is perpendicular, আৰু এই straight line টোৰ length দিয়া আছে p or d, আৰু এই straight line টোৱে x axis ৰ লগত কিমান angle বনাইছে হেতু দিয়া আছে alpha. So from this আমি কি ওলাম যে normal form টো হৈ যায় x cos alpha plus y sin alpha equal to p. So these are all the important forms. আৰু এটা থাকি গল which is y equal to mx plus c, that is the slope intercept form. Slope intercept form. এই ফর্মটো কি হয় একদম ইজি, y is equal to mx plus c, where m is the slope and c is the y intercept. যেনেকৈ ইয়াতে b আছিলে আমি এতিয়া b নিদি c দি আছো, that is the only difference. So using all these forms we will be solving problems related to straight lines in the upcoming videos. Stay tuned. Thank you.